Hello, dear students. Premier School wishes all of you a happy new year 2021. We hope that the coming year will be a blessing for all of us. So, once again, from the part of Premier School Executive Committee and on behalf of mine, I wish all of you a happy and prosperous new year. Today, we are going to discuss the adjectives and adverbs. This is the third class of Smart English series. So let us go deeply into the adjectives and adverbs. Last year, you have studied the parts of speech, and it is the continuation of that particular area. And I ask you to go through that part, the parts of speech that you have studied last year, and then come back and watch this video and understand more. So let us begin in the new year. Okay. Adjectives. Types of adjectives. Adjectives എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നാമവിശേഷണം അല്ലേ? നാമത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതാണ് adjectives എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ ഇവിടെ types of adjectives. Here you can watch types of adjectives. Adjectives can be used both attributively and predicatively. Adjectives can be used both attributively and predicatively. That is, adjectives used before a noun is called as attributive use. Example is here: beautiful girl, tall man. I think there is no need of any explanation regarding this adjectives. It is called attributive use. Adjectives used with the verb is known as predicative use. In the first, adjectives used before a noun, ഒരു നാമത്തിന് മുമ്പ് adjective യൂസ് ചെയ്യുകയാണ്. ഗേൾ അല്ലെ, ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഗേൾ. താഴെ മാനിന് മുമ്പ് ടോൾ മാൻ, പൊക്കമുള്ളയാളാണ്. ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഗേൾ, സുന്ദരിയായ പെൺകുട്ടിയാണ്. അപ്പോൾ നാമത്തിന് മുമ്പ് എന്തുപയോഗിച്ചു? അഡ്ജക്റ്റീവ് ഉപയോഗിച്ചു. അതിനെ നമ്മൾ ആട്രിബ്യൂട്ടീവ് അഡ്ജക്റ്റീവ് എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. Adjectives used with verb is known as predicative use. ആദ്യം നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്തത്? നാമത്തിന് മുമ്പ് ചെയ്തു. അതിനെ നമ്മൾ അട്രിബ്യൂട്ടീവ് യൂസ് ഓഫ് അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയും. രണ്ടാമത്തത് പ്രെഡിക്കേറ്റീവ് യൂസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് തന്നെ, എന്ത്, വെർബിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എന്തുപയോഗിച്ചു? അഡ്ജക്റ്റീവ് ഉപയോഗിച്ചു. യെസ്, യു ആർ കറക്റ്റ്. നിങ്ങൾ വളരെ മിടുക്കരായ കുട്ടികളാണ്. യെസ്, ഗുഡ്. രാഹുൽ ഈസ് റിച്ച്. രാഹുൽ പണമുള്ളയാളാണ്. ഷീ ഈസ് ഇൽ. അവൾ രോഗിയാണ്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, let us discuss the adjective of quality in the adjective area. Adjective of quality, it denotes a quality or type of a person, animal or thing. They are also called a descriptive adjective, as they describe a noun or pronoun. It answers the question of what kind. Akbar is a wise king. അക്ബർ ഒരു ബുദ്ധിമാനായ രാജാവാണ്. He is an honest man. അവൻ സത്യസന്ധനായ ഒരു മനുഷ്യനാണ്. സെക്കൻഡ് വൺ, അഡ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റി. ആദ്യം എന്തായിരുന്നു? ക്വാളിറ്റി. രണ്ടാമത്തതോ? ക്വാണ്ടിറ്റി. ഇറ്റ് ഡിനോട്ട്സ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് എ നൗൺ ഓർ പ്രനൗൺ and it answers the question how much. എത്രത്തോളം, അതാണ് മറുപടി പറയുന്നത്. എത്രത്തോളം. He ate some rice.
Rina has little common sense. അതിനകത്ത് എന്താ പറഞ്ഞത്? അവൻ കുറച്ച് അരി കഴിച്ചു. അല്ലെ, he ate some rice. അവൻ കുറച്ച് ചോറ് കഴിച്ചു. He ate some rice. Little common sense. Rina has little common sense. റീനയ്ക്ക് സാമാന്യ ബുദ്ധി ഇല്ല. Adjective of number. It denotes the number of a noun or pronoun. It shows how many. Adjective of numbers are of three kinds. It denotes the number of a noun or pronoun. It shows how many. അപ്പോൾ അഡ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നൗണിൻ്റെയോ പ്രൊനൗണിൻ്റെയോ നമ്പർ, എണ്ണത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഷോസ് ഹൗ മെനി, എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് നമ്മളോട് പറയാം. അഡ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ആർ ഓഫ് ത്രീ കൈൻഡ്സ്. അഡ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സിനെ നമ്മൾ മൂന്നായി നമുക്ക് തിരിക്കാം. ഒന്നാമത്തതാണ് അവിടെ എ എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, ഡെഫിനിറ്റ് ന്യൂമറൽ അഡ്ജക്റ്റീവ്സ്. ഡെഫിനിറ്റ് ന്യൂമറൽ അഡ്ജക്റ്റീവ്സ്. ഇറ്റ് ഷോസ് ദ എക്സാക്ട് നമ്പേഴ്സ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മളോട് എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സ് പറയും. എക്സാക്ട് നമ്പേഴ്സ്. 1, 2, first, second, like that. Next B, indefinite numeral adjectives. Examples are all, no, many, few, several, etc. Next one is distributive numeral adjective. Each, every, either, neither. These kind of words we are using in our everyday use, isn't it? 1, 2, first, second, you are familiar with that. Then all, no, many, few, several, you're familiar with that. Only the thing is that we are just studying it under different grammatical headings that the grammarians gave us, and we are trying to give you that. That's only. There is no need of any complications. Okay, don't think that it is a complicated thing. It's a simple thing. Okay, ഇതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് കരുതരുത്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ വേയിൽ നമ്മളതിനെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. So each, every, either, neither, these kind of words we're familiar with and we are using in our everyday life. Okay, demonstrative adjective is the next one. Demonstrative adjective. This is the fourth one. It points out which person, animal, or thing is meant. Example is, this boy is studious. But demonstrative adjectives എന്താണ് പറയുന്നത്? It points out which person, animal, or thing is meant. This boy is studious. Fifth one, interrogative adjectives. Question words like what, which, whose, when are used with nouns to ask questions are called interrogative adjectives. Interrogative means to ask questions. In English, if you want to ask questions, you have to be very careful and study the question form. I think you know the question forms. The question forms are question word plus auxiliary verb plus subject plus verb. This is the form of question. And without that question, you can't even form a question in English language. You have to remember that. Question word plus auxiliary verb plus subject plus verb. Okay, good. So here, these are question words like what, which, whose, when are used with nouns to ask questions. അത് നൗൺസിനോട് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ചോദിക്കും. എന്തിനാണ്? ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി. Are called interrogative adjective. അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കും interrogative adjective എന്ന് വിളിക്കും. ചോദ്യരൂപത്തിലുള്ള adjective. അത്രേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. Example is here, whose pen is this? Example is this, whose pen is this?
Yes, it's mine. Yes, it's mine. What type of person is he? What type of person is he? അവൻ എത്തരത്തിലുള്ള ആളാണ്? Yes. Which option shall we take? After the 10th examination, every student is asking what type of course that I should take, or which option shall we take in the plus 2 level. After plus 2, they are having the another question, which course I should opt in the higher education area. So these are all turning points. Now you are having another turning point to reach high school. Next to sixth one, emphasizing adjective. The word like on, very are used before nouns for emphasis. The words like on, very are used before nouns for emphasis. Mind your own business. This is the very thing I want. Emphasize ചെയ്ത് പറയാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. Emphasizing. Mind your own business. Their own is the emphasizing adjective. Seventh one, exclamatory adjective. Exclamation അറിയാം അല്ലേ? അത്ഭുതം, അതിശയം ആണ് exclamatory. When the whole world understood that the world discovered the COVID vaccine against the COVID pandemic, then everyone was astonished to know what are the details, where should I get it, where can I go for it. Yeah, what's the name of that vaccine, who created that vaccine. But unfortunately, we can't point out a person who created this vaccine. This is the group of scientists who created that vaccine. Yes. Exclamatory sentence. Exclamation. അത്ഭുതം, അതിശയം മുതലായ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. Okay, here, emphasizing adjective you have studied, and then seventh one is exclamatory adjective. The words like what and how are used as adjectives in exclamatory sentence. What and how are used there. They are called exclamatory adjectives. Which are the exclamatory adjectives? There may be a question. In the January, yes, in this January, you will have a question. In this January, you will have an examination through Google Form. We'll create a Google form and you have to answer the questions by sitting in your own house. There may be these kind of questions. They are called exclamatory adjectives. Which are they? Which are they? Yes, what and how. Like that, so many questions can be asked. So be prepared for the examination, coming examination, and don't forget to send your notes to the WhatsApp group. And when I go through the WhatsApp group, so many students are lagging in. They are lagging in watching the video, because we are publishing the video each Saturday, and you have to watch that video either in Saturday or Sunday. And after 1 week, some students are watching and typing their name in the WhatsApp group. This can be avoided. You are very brilliant students, and you should watch the video on Sunday or that Saturday itself, or on that Sunday. You can cover it. It's not big things that we are giving you. It's not a big task at all. So in the new year, you have to keep yourself tight and be ready for that examination, and we will meet there. Okay, good. So how delicious it is. Yeah, what an idea. Good. Eighth one is possessive adjective. Possessive adjective. It is used to express possession.
this is my pen. This is my shirt. If I say, this is my mobile, if I have a mobile in my hand, like that, for possession, for telling everyone that this is belongs to mine, ഇതെൻ്റെയാണ് എന്ന് പറയുവാനായിട്ട് പൊസഷൻ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. My, our, your, his, her, their are possessive adjectives. I hope that it is clear. Okay, good. Next is, we have discussed the degrees of comparison in some classes. I think you know the degrees of comparison. Comparing with somebody, something, and we are telling tall, taller, tallest, like that. Comparing with something, comparing with somebody, and comparing with any particular quality, comparing with a particular quality or anything. Oh, this comparison is related with adjectives. അപ്പോൾ ഈ കമ്പാരിറ്റീവ്, സൂപ്പർലേറ്റീവ്, പോസിറ്റീവ്, കമ്പാരിറ്റീവ്, സൂപ്പർലേറ്റീവ് എന്ന ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് കമ്പാരിസൺ റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അഡ്ജക്റ്റീവ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. അഡ്ജക്റ്റീവ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അതിരിക്കുന്നത്. There are 3 degrees of comparison. 3 degrees of comparison ആണ് ഉള്ളത്. Positive, comparative, and superlative. Generally, in the case of monosyllabic words, comparative is formed by adding er, and superlative by adding est to the positive. These things you have to remember, and you have to by heart yourself by reading thoroughly once again, twice, thrice, or many more, depending upon your nature of study. Okay, you could look at the table. Degrees of comparison. Positive degree. Raju is a tall man. In comparative, Raju is taller than Ramu. Superlative. Raju is the tallest person in the class. You can identify the difference. In the first example, it's positive. Second one, I compared. Third one, he is superior than anybody else. That's why it's called a superlative. These kind of things that we have to use in your daily routine, in our classes, in our home. Our parents may use these kind of things in Malayalam, and it's there in the table. Just by heart this table and try to form at least one example. By heart this table and try to form at least one example that I have just created. Like that, you have to create one example and you just post it. You just write in your notebook and post it in the WhatsApp group. Okay. I have some other homeworks too. It's an additional work. Tall, taller, tallest. Small, smaller, smallest. Short, shorter, shortest. Clever, cleverer, cleverest. Large, larger, largest. Wise, wiser, wisest. Great, greater, greatest. Happy, happier, happiest. Big, bigger, biggest. Lazy, lazier, laziest. Wealthy, wealthier, wealthiest. Polysyllabic adjectives form their plural by adding more and most before the possessive. Positive means beautiful. Comparative is more beautiful. അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ പഠിച്ചതിനകത്ത് ഒരു ഒഴുക്കുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ആ വാക്കുകൾക്ക്. പക്ഷേ ഇവിടെ അതിന് വ്യത്യാസമുണ്ട്. പോളിസിലബിക് അഡ്ജക്റ്റീവ് ഫോം ദെയർ പ്ലൂറൽ ബൈ ആഡിങ് മോർ ഓൺ മോസ്റ്റ് ബിഫോർ ദ പോസിറ്റീവ്. അപ്പോൾ മോറും മോസ്റ്റും പോസിറ്റീവിന് മുമ്പിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് പോളിസിലബിക് അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് അതിൻ്റെ degrees of comparison complete ചെയ്യുന്നത്. Examples are here. Beautiful, more beautiful, most beautiful. Courageous, more courageous, most courageous. Difficult, more difficult, most difficult.
studious, more studious, more. Then irregular, comparative, and superlative. Positive, good, well, better, best. ഇതുവരെ നമ്മൾ പഠിച്ച ഒരു തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളുമായും ഒത്തുപോകാത്ത ഒരു രീതിയിലുള്ള വാക്കുകളാണ് ഇതെല്ലാം. വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ ഇറഗുലറായിട്ട് കമ്പാരിറ്റീവും സൂപ്പർലേറ്റീവും നമ്മൾ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ഇത് നമ്മൾ കാണാതെ പഠിക്കുക തന്നെ വേണം. ഗുഡ്, വെൽ, ബെറ്റർ, ബെസ്റ്റ്. ബാഡ്, ഇൽ, എവിൾ, വേഴ്സ്, ബെസ്റ്റ്. ലിറ്റിൽ, ലെസ്, ലെസ്സർ, ലീസ്റ്റ്. Much more, most. Many more, most. So this is the homework, and you have to complete this with what I have just said you in the video. If you have skipped it, you will not get it. So you have to complete it and write it in your notebook and send in the WhatsApp group. So it's there in the textbook that I'm just moving. Adverbs. Next one. Adverbs. എന്താണ് adverbs? എന്താണ് verb? ക്രിയ. അപ്പോൾ അഡ്വേർബ് എന്താണ്? ക്രിയയെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്, ക്രിയാവിശേഷണം, അതാണ് അഡ്വേർബ്സ്. കൈൻഡ് ഓഫ് അഡ്വേർബ്സ്. അഡ്വേർബ്സിലെ വ്യത്യസ്തമായ എന്തൊക്കെയാണ് രീതികൾ, അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്തമായ അഡ്വേർബുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. അഡ്വേർബ്സ് ആർ ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദെയർ യൂസ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉപകാരത്തിന്, അതിൻ്റെ ഉപയോഗത്തിനനുസരിച്ച് അതിനെ വ്യത്യസ്തമായി തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഒന്നാമത്തത് അഡ്വേർബ് ഓഫ് മാനർ. Adverb of manner ആണ് ഒന്നാമത്തത്. It shows how something happened or done. It answers to the question or how or in what manner. She danced happily into the room. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ adverb of manner പറയുന്നത് എന്താണ്? It shows how something happened or done. It answers to the question how or in what manner. She danced happily into the room. Next one, adverb of place. It shows where an action is done. They looked everywhere for help. Because it's very easy. That's why I'm not even giving you in-depth knowledge. There's no need. Adverb of time. It shows when an action is done. He hurt his knees yesterday. എപ്പോഴാണ് അത് സംഭവിച്ചത് എന്ന് പറയാൻ, ആ സമയത്തെ നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കാനാണ് ഈ adverb of time ഉപയോഗിക്കുന്നത്. Adverb of frequency is the fourth one. It tells how often an action is done. He seldom comes here. എത്ര സമയം, എത്ര തവണ ഇത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ്. He seldom comes here. Fifth one, adverb of degree or quantity. It shows about how much or in what degree or what extent an action is done. We are fully prepared to meet the disaster. Adverb of reason is next one. It shows why an action is done. He therefore left the place. Exercise. He examined the report. And you have to complete this exercise. So these are the exercise, and you have to complete this exercise and try to come with flying colors in the coming examination. That is, we are all set in January itself, and be prepared and ready for the examination. And we hope that the Premier School Executive Committee hope you will do it very good. So let us rewind what we have studied just now. So we have just started today's work, today's class as related with adjectives, and we have studied the types of adjectives, and then we have just went in deep about the adjectives of quality first, then adjective of quantity second, and then adjective of number third, and demonstrative adjective fourth, interrogative adjective fifth, sixth one emphasizing adjective, and seventh one exclamatory adjective, eighth one possessive adjectives. And then we just went into study the degrees of comparison and how it is related with the adjectives. Actually, adjectives are related with degrees of comparison. Degrees of comparison are in three
Degrees of comparison divided into three: positive, comparative, and superlative. I've given you the examples and then I've asked you to write a homework related with that also. This is the table that you have to by heart and write the examples in your notebook and send it in the WhatsApp group. Positive, comparative, superlative, and its examples. This is polysyllabic adjective form that included by adding more and most before positive. So positive before positive, then if we add more, we will get comparative. If we add most, then we will get the superlative. This kind of different word, different uh, polysyllabic adjectives we have just studied. And this is irregular, comparative, and superlative. Examples are here, and then homework. And then we just went to adverbs, kinds of adverbs: adverb of manner, adverb of place, adverb of time, adverb of frequency, adverb of degree or quantity, and then adverb of reason, and then exercise. So thank you very much, and I hope that you have enjoyed this class. And if you have any suggestions, you can contact me. If you have any doubts, you can contact me. My number is there in the WhatsApp group. When my name is Joey Matthew, and you can contact me in through the WhatsApp. And thank you very much for your patience, for listening me in this English class. I hope that you will enjoy 2021 as a whole, and let the God gave us more freedom this year to move ahead to the classrooms. So thank you very much, and I will come with the next class soon. Till then, good luck, goodbye. It's Joby Matthew, the Kedil, signing off. Thank you.